Okay, this one, task building draw 1.20 before and after. Ito guys, ito na yung may butas sa gitna. Okay, tips. Wala. Draw the top part of the building using draw tool. S. Na mag-S talaga tayo dito guys kasi dito hindi to siya angle. Hindi to siya angle na. Angle nga. Number 2, drop the top part all the way to the button using control. All the way to the button. Ito ata yung sinasabi niya. Make sure you have set the vector. Set the vector, okay? Draw the lower part by using trace tool. Then group. So ito, then ito. Dali lang to guys. Very easy. Very easy. Very basic. Okay. S tool. Guys, dito tayo guys. Corner to corner. Zoom in natin para klaro. Yan. F. Space. Tama na yan. Okay. Then sabi niya, bubutasan din sa gitna. Okay. Same pa rin doon sa previous tab. Previous task guys. Pero dito S lang yung gagamitin natin. Di tayo mag F. Okay, zoom in para matamaan talaga yung dapat tamaan. Yan. Overlap, palampas mo guys, palampas. Then press letter T. Then space. Select. Pwede mo na siya ma-delete. Letter B. Yan. So, paano malaman guys? Press nyo yung guys, tilde key. Yan. Kung di nyo alam kung ano yung tilde key, ito yan guys, Google. Keyboard. Keyboard. Ito yung tilde key guys sa keyboard. Ito guys, Ito, katabi ng number 1, parang alon. Ito yung tilde key. Ito yung pinipress para maging ganito yung itsura ng task. Diba? May kulay. Then sabi ng sabi ng training manual, make sure you have set the vector. Okay, siset natin vector. Number 3. Press nyo number 3. Yan. Vector. Hanap tayo ng klarong corner. Klarong wall. Ito, klaro to guys. Number 3. Ganyan nyo lang guys. Direction lang yan, direction. Then space. Yan. Vector is set. Hold control, click, drag. Okay guys. Para mawala yung kulay, tilde key. Yan. So, ano yung tilde key? Ito yung tilde key. Ito. Okay. Back to business. Ano pa? Number 2, drag the top part. Okay na to. Make sure set big. Okay. Number 3, draw the lower part. Okay. Draw the lower part na tayo. So, saan yung lower part? Ito. Ito yung lower part. Ito. Parang kulang pa guys, kulang pa. Hold control, select all to guys, hold control, select all A, hold control, click, drag. Yan. Yan, tama na yan. Okay, H, trace tool, iti-trace natin to. Ito na part, H. Yan, lalabas yung broken red. Click natin dyan, click din tayo, click pa rin isang point. Para didikit na yung label natin. Magti-trace na siya. Yan. S. Uy. Hindi pa. H pa. Yan. Dito tayo. Yan. Then S. So, nag-hold control ko to guys Pag ganyan guys. Then, ganyan Hold control ko yan. Pwede rin tayo nating to, ganyan.
then space. Okay, okay na guys. Tilde key. Oh, ganyan yung itsura niya guys. Butas dito ha. Walang ano to. Ground. Okay, then select. Press number 4 to group. Yan. Tilde key para walang mask. Building mask pala tawag nito guys. Yung magkukulay. Tilde key lang to. Okay to guys. Control A to submit task. A. Submit. Yes. Thank you.